Окей. The whole time I was like, which one is the best part? Let's start. Yeah. Маура Моралес. Ты хореограф. Are you a choreographer? What? Are you a choreographer? If I'm a choreographer? Yeah. Yes, I am. А почему ты думаешь, что ты хореограф? Why do you think so? Why? Да. Yeah. Because, my way to communicate with the world is through the Мой movement. способ коммуницировать с миром — это движение, поэтому And movement и движение are responsible for choreography. А движение как бы and, отвечает за хореографию. Хореография отвечает за движение. And because I love to write books, but I'm really bad writer, so I do choreography. Я люблю писать книги, но я плохой писатель, поэтому я делаю хореографию. И когда это началось? When did you study? To do choreography or to Ну, dance? Когда ты решила, что ты When you decided хореограф? that you are a choreographer? My first choreography was when I was 10 years old. Моя первая хореография была, когда мне было 10 лет. And it was because I didn't like that the people Это было tell потому, me что how I should move or мне how не I нравилось то, что люди говорили мне, как я должна двигаться, need to express what they want. как я должна изображать то, что они хотят. So since then I had also the desire and the will С того and момента у меня было желание и and the necessity to необходимость делать То есть хореографию. ты танцевала в каком-то детском коллективе, где тебе говорили, что танцевать, и ты такая, я не буду это танцевать, и So свое you что-то. danced? Did you dance in some group where people told you how to dance, or? in the ballet school. So, Да, это балетная школа. А почему, точнее нет, это я уже услышал, зачем тебе делать хореографию? What for do you need to do the choreography? Why I do? Yeah, why? Now is the only way that I see I can survive in Europe. One more time, please. It's the only way that I see that I can survive. Это единственный путь, который я вижу, с помощью которого я могу выживать В Европе. в Европе. Because there is so many questions and so many memories in my body. Очень много вопросов и воспоминаний в моем теле. That if I don't put that in a choreography, Если я не трансформирую это в хореографию, то I will disintegrate desintegration. How you say it will? I will lose my body. I will я lose просто my mind. потеряю себя, потеряю. То есть ты это делаешь не для зрителей, а для того, чтобы So выразить you то, что do it накопилось просто в пространство? Not for the audience, but to make it because you want to make or why? Why I do choreography? Yeah, If for it's the for me, audience or for you? Yeah. It's very egoist. I do that for me. It's how I say today or Эгоистично something. делать для себя. Choreography are always my questions. Хореография всегда является вопросом для меня. Are also my observation, my opinion about these things. И также это мое мнение по поводу вещей различных. And the most difficult thing is to make the public, the audience, curious about something that is so personal. И тяжело заставить зрителя понять. Could you repeat, please? The most difficult thing is to make сложная the вещь. audience curious about something that you create because of this necessity, and this is something very personal. Сложно вот заставить понять, потому что и представить зрителю, потому что это что-то личное. И у тебя это удается. And you did it. You do it, yeah? Yes.
успешно? Are you good at it? Yes. Да. То есть, грубо говоря, ты задаешь вопросы другим людям, So и you ask они questions to отвечают other тебе. people через хореографию, правильно? Ну да, Through естественно. movement and choreography, and they answer to you or what? Again? Do you ask questions to people through choreography and they answer you? The dancers or the audience? I don't Audience. understand. Audience. If they answer, I think it's not if they answer my question. Я думаю, не If то, чтобы они I get to отвечают. make them to Короче, хочешь, чтобы у них to тоже want этот to вопрос? stellen Fragen. If, Du willst... dass diese Leute sich Fragen stellen, wenn die das gesehen haben. Хорошо, good. Когда она видит... Она хочет, чтобы люди задавались вопросами, когда они это видят. Ну, то есть, чтобы у них у самих возникал этот вопрос. My question I already answered. When the choreography is finished, my Когда answers хореография are закончила, already все мои ответы на вопросы готовы уже. answered. But it starts now the question from the public. You know, Но тогда when they are возникает looking at that, what they... Вопрос у аудитории, когда они смотрят на это, у зрителя. Грубо говоря, задалась вопросом, поработала, ответила на вопрос, и теперь хочешь передать эстафету, чтобы вопрос возник у них. So, you ask questions, then work and have found the answers, and then you want them to ask the same questions when they see it, yeah? No, Or because what? they will not have the same У question них that будут me. такие же вопросы. You know, the beautiful thing is that you always perform in different cities and different countries. Прекрасная вещь, что ты всегда представляешь это в разных городах и в разных странах. And each audience has a different background, a И different каждый culture, зритель имеет and различную культуру, различный a different опыт, intellect. интеллект. It's everybody will make another kind of questions. У каждого for будет свой yourself, вопрос, for himself. You know, после того, как он depending увидит. of your background. And На основании своего личного опыта. Also as a performance, because a performance is never the same. You never perform Никогда the не same. повторяется, ты никогда не делаешь то же Because самое. Импровизация? no, it's not. But the feeling is always different because you don't feel Всегда every разные day the same. ощущения, потому что ты никогда не чувствуешь одно и то You же, have, понимаешь? or me, I have Да, every я day a понимаю. different mood, or maybe I feel bad, Иногда I у have меня problem in my разное knee, or настроение, or разное настроение, something иногда у меня что-то happened случается, боль в before. колене или So что-нибудь my еще. performance will depend of this И of мое this представление, mood. мой перформанс будет зависеть от того, от этих факторов. And the public will also have a different perception depending of that what happened to them before they came to И the у зрителя тоже theater. такие свои факторы, поэтому их восприятие будет зависеть от их. Maybe they came late, or they didn't find a parking for their car, or they have a discussion, you know, and they are sitting there and they have this whole history and this one, and they put также об together. этом и совмещают это. And it will be completely different. You can come again and it will be another Ты придешь еще раз, это performance. может быть кардинально отличаться. К таким простым вопросам. Что есть Simple танец? questions. What is dance for you? This is a difficult question because Тяжелый вопрос, потому что you know when you're living in a country that is not your, когда ты живешь в стране, не в родной стране, when you are speaking a language that is not когда yours, говоришь на чужом языке, when you are living also, when you left your family когда and оставил all свою семью и the все, things where which you вещи. feel identify. Да. Мы понимаем. Идентификация. Yeah.
this is the only thing that everybody can understand. Это единственная вещь, которую каждый может понять. And it's the only connection that I have Единственная between what I связка left and what I'm между тем, living. что у меня есть сейчас, и то, что я оставила. And it's the only moment where I feel Это I'm единственный момент, in the right place. когда я чувствую, что я в нужном месте, в правильном месте. Мгм. Хорошо. Ну, я так понял, это язык, который помогает найти Sasha коммуникацию, да? understood it's a language that helps you to find communication. It's to be in peace with these Это two worlds that I'm living. Это помогает быть в мире между тех двух миров, в которых я живу. Так Мгм. Маура живет. Откуда ты? Where are you from? Cuba, Куба. Куба. А сейчас ты живешь? And now you're living in Germany. in Germany. Сколько лет уже? How many years? In Germany, 15 years. 15 лет. 15. Ну, мы уже общались на эту тему, но было бы We have интересно already еще раз spoken about услышать it, but it's interesting to listen one more time for видео. for video. Почему ты уехал из Кубы? Why почему did ты you сейчас left живешь в Cuba Германии? and why are you living now in Germany? I left Cuba because Yeah. okay, it was not the idea to У меня не было как бы желания, идеи. leave Cuba, so I Уезжать came for a оттуда. festival Я приехала на фестиваль in Austria, in Österreich, в Австрии, Vienna, в Вену. and when I arrived there, Когда я so приехала, it was like I came out of the uterus of my mother again, you know. это было такое ощущение, что как будто я вышла из утробы вышла снова из утробы своей мамы. And you know, Будто заново родилась. the people were looking different, the Люди кардинально climate was отличались. different, a lot of different way to dance, Было множество различных способов танцевать. a lot of yogurts. Много разных йогуртов. I never saw so many yogurts in my Никогда не life. видела до different этого types of так yogurt. много йогуртов в своей жизни. And I say, okay, so I can live my whole life Я поняла, что сказала себе, хорошо, я не могу in this island, you know, жить and всю свою жизнь на этом to be острове, safe, чтобы быть в or- безопасности, или or I stay here and I start to live и again. поэтому So я осталась здесь и как бы начала жить снова. taking the risk. Это был риск. Одна? Alone? Yes. Да, одна. И вся труппа уехала, а ты просто нелегально осталась в Австрии? So everyone from your group left and go to Cuba, yeah, and you stand in No, Austria. 3 people stay also. Три But they человека had также осталось. already boyfriends and Но у this них уже kind of были молодые люди, бойфренд. Ну, а тебя бросили одну. Давай, Маура, сама разбирайся. Yeah, they went with the boyfriend and Да, I они stay ушли, и alone. я осталась одна. Расскажи про свои приключения на чужбине. Tell about your adventures here in Germany, and how was it? In Germany. Yeah. Ну да, ну When you смотри, left alone. ты одна в Understand. незнакомой стране, You're alone проходит in какое-то another время, и ты country, супер крутой хореограф в and Европе. then after some time you're a super choreographer, you're famous. So what was between these? Oh, it was a lot. So years? I was Очень много there всего. Я была and там I started to live in и начала жить in a room with в 10 комнате people с 10 in a room людьми, like this. примерно в такой же комнате, как эта. And there were all people that were illegal И там все from были Cuba. нелегалы все из from Кубы. Куба? Yes, but one person was helping people from Cuba. It was like a Был group of один человек, который помогал communist людям students, you know, they с make Кубы. and they were helping Cuban people to Диаспора у вас была кубинская. Yeah. Помогал. and I was there with these people sleeping so on the floor and some How жила many с years этими you live in- людьми, No, it was и only- даже спала на it was полу. only 4 months living like that. Это было всего 4 месяца такой And жизни. and they told us that you have to go because somebody know that you are illegal and they will come to И нам сказали, что вы должны уйти, потому что кто-то знает, что вы нелегалы и могут
And somebody проблемы. offered me to Кто-то work in предложил мне the работать. potatoes field. Вот. Potatoes, Картофельная. yeah, in the potato field. Ферма? In Bratislava, no, in you know, like a Bauern, in Bauernhof. Yeah, Bauernhof. Типа деревня какая-то? Dorf, ja, Bauernhof. In Ich weiß the, nicht, was ist Bauernhof. you know, in the forest they have like this. Поля, картофельные поля. Yeah, something like that. Местность. But in Bratislava, because the Cuban people doesn't need, at this time they didn't need visum for Bratislava. Ага, но это было предложение работать в Братиславе, потому что в тот момент им не нужны были визы кубинцам. So I was working in this potatoes field and I got And some... dancing? No, it was И just не potato. танцевала. Potato every day. So and then I got the money and I did my visa to go back to Vienna, И to Austria. привез визу, чтобы сделать визу, чтобы вернуться опять в Австрию, в Вену. And I started in Vienna to work washing И в dishes Вене in начала the работать cantina. посудомойкой. And somebody in the cantina told me that Кто-то в кафе his сказал мне, boyfriend will make что audition for a project in the summer, and they say, a little bit langzamer. somebody told me that the boyfriend of her is going to make audition for a project, and they are looking for dancers. Да, кастинг для танцоров. So and then I went to the audition. They took me, and then was my first Я job as пошла, a они dancer. взяли меня, это была моя первая работа как танцор. Официальная. Yeah, and so Official, yes, Да. and И ты получила рабочую визу. And you've got, and because of this work, I got the visa, and then I understood the system in поэтому я Europe. You know, you get a job, рабочую визу и and, поняла систему, которая есть в Европе. and I started to do audition. I was lucky that they always took me, Мне and нравилось, что меня всегда брали на I was living 4 years in Vienna, and then I decided И несколько лет я жила в Вене, I worked with all the companies there, and I работала decided I с want to go компаниями to там, потом решила Germany. переехать в Германию. Yeah, the same story, but in German. So I И примерно такая же история в doing Германии была. auditions until I decided Посещала кастинги, to make my own work. And, чтобы, так сказать, делать свою работу. Ну, там, видимо, хорошо платят или мало платят. Does Ну, it то есть тебе pay хватало на то, чтобы a снимать lot? квартиру, Is it жить enough и еще for делать to свои live проекты? there and Или это to только do your выживание? own projects? if now, Нет, if тогда, it's enough now тогда. to live with, Did they pay a lot of money? Was it enough to stay there and to do your own projects or no? at the beginning. Yeah, at the Это beginning. видно. No, it was I was using. I was doing solos because for that I don't need to pay myself. So I was working with company, Я and at работала the также с same time компаниями, и в doing это же my work. время делала свою работу. And I went with Свои this собственные работы. with this work. I went to competitions. С этими же работами я выступала на And I was соревнованиях. yeah, and I was lucky. I won many of them. Я была and, счастлива, когда я Какие-то побеждала. крупные Some конкурсы. big one, no? yes. Germany. And, in Germany, in Spain. В Германии, в Испании, да, вы. Они что-то давали? Победы в Did they этих give конкурсах? something when you won? What? Did they give something prize? when Yes, you won? money. Деньги давали, да. And tour. project, no? Тур? Yeah. Да, и тур был. With Круто. the solo and then Cool. yeah. And then when I saw that what I do is interesting for Я other people, видела, not что то, only что for я me, делаю, интересно также другим людям, не только мне. I decided to ask to the minister Решила so in Düsseldorf to спросить give me money to Министра в Дюссельдорфе попросить как бы деньги, чтобы make a project. чтобы на проект. И как это было? Ты просто How как, did you do пойду this? скажу к министру. Мистер? Can I? Give me please. Yes. I called them and Да, я просто позвонила им I asked if they have time for me и because I спросила, want to есть ли у speak них about. время для меня, But потому it's что я the- хочу поговорить. It's поговорить. the it's the culture minister has a lot of Это for министр music, for dance, Культуры, он for literature.
Ответственны за разные области. And I belong to the dance part. А там разные министры, которые отвечают за каждую область. Я пошла к тому, который отвечал за танцы. And I went there and I explained who I am and what I want to do. And prizes, first place. Yes, and then призы. they told me okay to send all these concepts, what I want to do, and Они просили меня объяснить конкретно, что я хочу сделать. And then I sent it, and я прислала 3 months later I got и 3 месяца спустя я mail that I will get the money for this project. Я получила деньги на этот проект. Соло? Yeah, there was a solo. Да, это было соло. With artist, how you call, with a painter. It was a Wunschkonzert actually, the one with the house. And I. One more time. This was my first performance as и это выступление ты привозила в Скороход. And this the same work you show. А когда была сделана эта работа? Да, я представила тоже Скороход. When did you show it? First time. This Wunschkonzert 2013. В 2013. Это спустя сколько лет после переезда в Европу? How many years it was after you went to Europe? How many years you spent? After. Before that, how many years you spent in Europe before that? I came to Germany 2000 and that was 2013. Я приехала в Германию, и это было в 2013. То есть до первого сольного проекта, ну, такого, вот этого, на который выделены были деньги министерством, прошло 13 лет. Ты находился в Европе 13 лет перед тем, как создать So you spent 13 years in Europe before to get money for the first solo? As an independent artist, before I was working in the theater. Я была как независимый танцовщик до этого, работала. Because before I just was working as a dancer, just a dancer in a state theater. Танцор в театре, а после это была как независимый танцовщик. Получается, с 13-го года ты уже как хореограф, такой прям я хореограф. 2013 choreographer. No, I did choreography before, but official, you know, for the books and for. Но официально. 2013 was the first time that I got with my own company. В 2013 это был первый раз, когда я money for project. Со своей компанией получила деньги на проект. Компания это ты и твой. Company it is you and муж. Your husband, yes? Yes. Да. No, dance company, I'm and my husband. No, but okay, we work like depending of project, because the company, we are the base, and depending of project, we invite different. Мы как бы в основе, и в зависимости от проектов мы приглашаем людей в свою компанию. We invite, or dancers, or musicians. Or иногда музыкантов, танцоров. Because our work is always different. It's not, что всегда разная работа. You know, it's not the company. You do movement, everybody. No, it's depending. Не просто компания, когда ты делаешь движение, просто what we need to do this year. What is того, our что в этом году нам необходимо и necessity, actually. От потребности. Это какое-то исключение, то, что случилось с тобой, или так, в принципе, любой может приехать к министру где в Германии и сказать: слушай, а теперь я, вот мне тоже Does everyone can go in such way to minister and say, hello, I need I think everybody. It's my turn, I need to get money. I think everybody can do. The problem is there is so many people that think I will not try because I know they will not open the door or I will not get how you call that appointment with them. So I always think if you don't try, you will not get. Я всегда думаю, что если ты не попробуешь, то не получишь. Очень похоже на наши мысли. Also think so. Хорошо.
родителей перевезла в те же годы или позже гораздо? And your parents, when did they came to Europe? To Germany, yeah? They live in Germany? No, they are in Cuba. Они живут на Кубе. Я просто подумал, что тоже. My father died already. Папа уже умер, поэтому мама живет на Кубе. Но она приезжает к тебе. Does she come to you? She's now visiting me, and I'm here. Она даже сейчас посещает меня, но я здесь. First time? No. It's already the fourth time. Уже 4-й раз, я думаю. Угу. А на Кубе тебя знают как европейского хореографа? Или им это параллельно? And what about Cuba? Do they know you as a choreographer or they don't know this? Yeah, Famous choreographer. In Cuba, no. No. So I went 4 years ago. I went to Cuba to make a choreography for the company in my city. Компании в моем городе. It was the first time that I was working with Это был первый раз, Cuban dancers. Когда я работала с кубинскими танцорами. And it was a big success in Cuba, a big effort. Это был огромный успех. In Cuba, and they toured the piece in the whole Cuba, and тур по всей Кубе. And then the people, who is Maura? И тогда мы That was the first time кто такая Маура? They hear my name. Дали какое-нибудь звание народная артистка Кубы? Did you get some kind of official звание, официальное звание. Official choreographer of Cuba. Значок. In Cuba, for Cuba? Yeah. No. You are never considered. There is some word in this, but I don't remember now. Есть слово, да? No, I don't know how you say that. Okay. But never in your country you will. They never will recognize you in your own country. Они никогда тебя не признают в твоей родной стране. It's something like that. I don't know. Нет пророка в своем отечестве. Можешь это перевести? Ну, окей. Como en español se dice, nunca serás profeta en tu propia tierra. I don't know how do you say. A prophet in your own country. I don't know. Но это тоже. Нет пророка в своем отечестве. There is no prejudice in your country, yes? Yeah, like nunca serás profeta. Yeah. We can change to Spanish now. И вот ты сделала свою первую работу, и потом пошло, и ты начала регулярно ходить к министру за новыми проектами. If I go now. No. After that first year work, then you started to do it regularly or not? Yes. Go to minister and to try to get some... No. Oh, Maura, no. No, like that. So I get money every year to make a project. Каждый год, чтобы делать проект. And now we get like a support for 3 years. И сейчас я получу как поддержку на 3 года. So I don't need now to go. Ну, то есть, грубо говоря, ты устроилась, ты официальный представитель Министерства культуры Германии. Хореограф. Choreographer in Ministry of Culture in Germany. Yes, but in the region, how you call this? В области, как бы. Yeah. Там в каждой области свой хореограф. Yeah, because it's like each city, you know, Bundesland. Yeah. Там просто свои же вот эти немецкие земли, поэтому как бы вот в своем регионе она... Ну, то есть для нас это как будто ты про мультфильм какой-то рассказываешь, что это вообще что-то нереальное. Listening like you were talking about something unreal. Ну, какие-то регионы, есть отдельное министерство по хореографии. Here in Russia, it's and even in Ukraine, it's a little bit difficult. So it's unreal to listen that there are some regions where you can get money, where you can go to ministry and to talk to someone. And
No, in Germany, every Bundesland has a minister of culture, and it has also the. Каждый этот регион, есть министр культуры and also in the city. И также в городе. You have the minister and you have also the city. Есть министр в области of the и в and самом also городе. Each city has also this. И каждый город тоже есть свой министр. So we are getting from the region, from the Bundesland, from NRW, where I'm, and also from Düsseldorf city. То есть so мы получили и в регионе, и в самом Дюссельдорфе. And in Germany it's like you write a concept and you make a economic, how do you say, finance plan. Финансовый план, смету пишешь. And they have a deadline to send it. So you send it there and then they decide if you get the money or not. So it's work like that. But because at the beginning they don't know who you are, it's good that you Просто вначале они не знают, кто ты, и поэтому нужно стучаться и говорить привет, знакомиться. Откуда у тебя появился муж там в Германии? And what about your husband? Did you meet him in Germany or? In Austria. В Австрии встретила его. Он не с Кубы. He is not from Cuba. No, he's Japanese. Он японец, и наполовину японец, наполовину немец. Неожиданно. Я сразу перейду к этому вопросу. Ну, может, он не скромный. Сколько тебе лет? There is such question that Sasha Можешь не отвечать, если everyone, but if you don't want, you can not answer. How old are you? You know. Нет. No. No. Really, no. Really. 40. Ага. Будут ли у тебя дети? Will you have children? No. Нет. Осознанно такое решение, что типа, So я не буду оставлять потом. I won't have children. Это не потому, что не можешь, а потому что не хочешь. It's not because you can't, it's not just because you don't want. I don't want to leave anything on this earth. Я ничего не хочу оставлять на этой земле. Ну тогда было бы нелогично и продукты свои танцевальные оставлять. So it's a little bit unlogic because then you should don't leave also your projects. No, but the project they will die also. You know, so I'm not been about. Я не been about. So you know, it's more. You know, I don't want to. I want to finish with my family. You know, the story of my family. История своей семьи. Какие-то... Ладно. Это связано с чем-то плохим, что нужно прекратить это? Composed with something bad? Or what? You cannot answer, you know? No, it is something very tragical on this family, you know, so I want to cut that. Я хочу ее закончить. I have two ways. I work on change the history. Я могу изменить историю. Or I cut it. Или обрезать. And I have a lot of things to work already, so I prefer to cut it, and after me is Поэтому я решила обрезать и... Вопрос такой, связанный как раз был с возрастом, к твоим годам, жизни твоей. В чем смысл жизни? Определила ли ты уже? What is the sense of life? Ну, или может ты еще не поняла, тебе нужно еще 40 лет, там, 50, 100 прожить, чтобы найти ответ. No, it's okay for me now. It's just to. Сейчас это. I discovered that I'm more happy when I'm really in the present time. Я более счастлива, когда я сегодняшним днем живу. When every day I think about what I'm doing now, когда я каждый день думаю о том, что я делаю именно сейчас. And I discover it of course, is when we think about Buddhism, when everybody's speaking about, but I'm more happy, and
when I enjoy each minute of the now. Я более счастлива, когда наслаждаюсь каждой минутой сейчас, момента, который вот сейчас. And my sense of life now is how to deal with, because when you live in Europe, you have to plan. Когда ты живешь в Европе, тебе нужно планировать и 3 years in advance. На 3 года, на 3 года вперед. And how I deal with this Europe sense of life and my love to live in the present. And this is something. Этим европейским как бы потоком, да, планированием и со своим смыслом жизни, то это как бы как раз думать о том, что происходит сейчас. Получается? Did you get it? This is the sense of every day. Это каждый of my life. Смысл каждого дня моей жизни. Глубоко, далеко идущих планов нету. То есть как проснулась утром, что будет? Future, yeah. Just to get up and think what is going on today. Yes, because with the work is a bit different. Работа это немножко сложно. Because they need always to know. Потому что им всегда нужно знать. Right now I know it's horrible. I know what I will do 2019 and 2020. Но я знаю, что я буду делать в 2019 with my work. И 2020. But my private life is completely. It depends of this. Но моя личная жизнь, она проще. Конечно, она зависит от. It's so important for me to let the day to bring freedom to. И поэтому это важно для меня чувствовать свободу. Такое ощущение жизни, что жить здесь и сейчас появилось когда-то давно или было всегда? Или вот недавно произошло? You always thought in such way or only for the last years? When I was living in Cuba, it was like that because. Когда жила на Кубе, так и было. You cannot plan. You cannot make plans. It's completely different here. So you know that you get out of the house, but you never will know when you will arrive to the place where you want to go. Ты знаешь, что ты выходишь из дома, ты никогда не знаешь, когда ты доберешься. The life is also very spontaneous. So you are on the street, you meet somebody, and they tell you, let's go. You are going. You always lose the how you say the seal. Yeah. Ты можешь как бы выйти и кого-то встретить, и ты всегда как бы теряешь из виду цель. Or you have the seal, but it's always with some umweg. Она есть, но все время вокруг ходишь. And why was? А в Европе это ощущение изменилось. In Europe this changed. So I'm trying a lot to keep this spontaneity, and also with my friends and with the people around, but it's difficult. But I try to. Это сложно с do моими друзьями, с людьми, которые меня окружают, но я пытаюсь сохранить себя. Профессиональный вопрос. А за другими хореографами, за их творчеством ты наблюдаешь? Непосредственно ходишь на спектакли? Another works of another choreographers, maybe visiting some pieces here or some theaters. I look more theater piece than больше театральные работы, чем танцевальные. And I look a lot of movies of Tarkovsky. И очень много фильмов Тарковского. And I see. I try not to be with the phone. I try to стараюсь не быть на телефоне, исследовать. Типа ходить живьем. To walk, to see, just everything or what. I don't get inspired by dance pieces. I get inspired by танцевальные работы. Я получаю вдохновение of what you see. And also these movies or theater pieces or. Из театральных постановок, из того, что я вижу, из фильмов, больше, чем из танцев. Это то, что больше вдохновляет. За творчеством каких-то коллег ты не следишь? So you don't watch
works of your colleagues, maybe someone yeah, person. Sometime I go, but if I have to choose between theater piece and dance, I will go to the theater piece, or I don't know. Между танцем и театром, то я пойду circus, I don't know. Театр. Yeah. Circus also, да? Yes. То есть, а свои работы ты пересматриваешь? And what about your own works? Do you watch them maybe regularly? My work? Yeah. After you present it, maybe sometimes you want to see it again. Yeah, I have premiere of the pieces because we have a day where we. But I continue working. The premiere is not the final work, so we. Премьера это не последняя работа, and do you want to maybe sometime you watch them on phone or on videos, you know? Yes. Videos of your works. Yes. I do, yes, of course. Я просто к тому, что ты говоришь, что я за хореографией особо не наблюдаю, то есть тебе больше нравится ее создавать, чем на нее смотреть. So for you, it's better to do choreography than to watch it. I prefer, yes. Да, конечно, я предпочитаю создавать. Но у публики должно быть альтернативное мнение. But a public should have alternative point of view. То есть, она сама выбирает все другое, кроме танца, но хочет, чтобы или это не важно. Something else except dance, theater or something. You always choose something another, and but you want public to choose dance. Your works to watch. It's beautiful if public come to see my shows, of course. Прекрасно, когда они приходят. But I cannot influence this, you know. Я не могу повлиять на это, понимаешь? Ну, я в принципе понял. Кстати, по поводу публики, кто занимается привлечением зрителей? Они идут уже на твое имя, которое было завоевано на соревнованиях, на конкурсах танцевания. The public come to your works, it's because they know you or what? Or just coming from the street? Now it's like, after so many years performing also in Düsseldorf, we have 4 theaters in Germany that they always buy our pieces. So in Düsseldorf, in Hanover, Braunschweig, and У нас есть 4 театра в Германии, в Дюссельдорфе, в Ганновере, в Мюнстере. So without saying the performance, they already buy it. То есть, когда мы представляем перформанс, они уже как бы оплатили. And now we have really, every time when we perform on this theater, it's full. Because the public know already our work. То они уже заполнены театры. То есть, потому что публика знает их. Грубо говоря, привлечением аудитории занимается администрация театра, в котором вы выступаете. So the administration of the theater where you show your performances, they invite the public, yes? So you don't think about it. They just invite and make advertisement and everything, yeah? But at the same time, they know that if they invite us, they will have public. Да, но они в то же время знают, что если они пригласят нас, то публика будет. То есть ты популярна в Германии? So you're popular in Germany, yeah? No, but this public from there, they like work, and the публика этой местности and PAP, the company also will be, it's more well known in Germany, and Есть конкуренты? You have concurrents? Yes, and it's grateful to have it because да, это прекрасно, что они есть. Много? Many? Yeah, there in Germany there is a lot да, of в Германии очень много choreographers, a group of групп различных компаний. It's beautiful, and that's why they help you to get always better. Всегда тебе лучше. То есть все-таки ты следишь за тем, что делают другие.
конкуренты. So you're watching what they do. Yeah, sometimes. Да, Yes. иногда There is ясно. some that I don't like so much the work, so. Ну да. But there is people Чтобы that. учиться на ошибках. To learn, yeah? What No. for do you want? Not to learn, it's Не для того, just чтобы учиться, просто to know the work that they are doing. видеть, you know? над чем они работают. Что есть для тебя современная хореография? What is У нас очень много споров contemporary dance for в you? России, очень много споров Yes. на тему это современное, это не современное, это не настоящее, There are это a lot of контемп, это discussions about контемпорари. it, contemporary or not contemporary. You know what? I don't know anymore. Я what больше is не знаю, contemporary что такое I contemporary lose dance. the view. I saw Я performance потеряла. people eating pudding, choco pudding until they vomit, and they call that contemporary dance. So Noch einmal bitte. I saw a performance of Я people видела перформанс людей, eating choco pudding которые ели шоколадный пудинг, until they vomit. пока они не вырвали его. А как долго? How long? How long 1 hour? were they? Or 10 minutes? 30 minutes to open the pudding, 30 минут and для the того, other чтобы 30 открыть minutes пудинг, eating the pudding, And еще потом- 30 минут, чтобы есть, and 1 minute to vomit. So, и минута, чтобы... Браво! Браво! Culmination, yes. so you know what? I don't know anymore, and it, Поэтому It's теперь я не also- знаю. this is a big question now. Это очень большой вопрос сейчас. Because also the contemporary scene is losing a lot of public because they, Контемпорари теряет большое количество публики. I think for everybody it's beautiful Зрителей. to go to see things that you are not able to do. Потому что Маура считает, что приятно и увидеть вещи, которые ты не можешь сделать. I think it's in the nature of the human to, they like to be impressed. They, Такова природа человека, что ему хочется быть под впечатлением. they like also emotions, И and также людям нравятся эмоции. they, some of them want to get to see a story in the. Некоторые из них хотят увидеть какую-то историю. But now in the contemporary scene, you see people sitting and. А сейчас мы видим контемпорари людей, которые сидят и эти пудинги. I don't know, Не really. знаю, правда. You know what? The problem is that art in the society, you know, is Проблема a в том, что reflex. искусство и Yeah. What we are doing is a reflection about our society, you know. So we are going to be so. about the reflection. The art is a reflection about our society, Наше the общество. time where we are Общество, living. время, настоящее. Я поняла, да, то есть искусство зависит от Reflection. Она говорит, это реакция, рефлексия по поводу общества и настоящего времени для нее. Это for you, yes? No, and I think for, you know, we do pieces of me about what is around me or what того, что вокруг меня. And the thing is that our life is getting so superficial, you know, Наша жизнь superficial, oberflächlich. We переполнена. are not deep enough. Мы недостаточно глубоко. And I think this is also what it happened right now also sometimes the art, you know, that Это то, что because it's иногда a происходит reflection с of искусством. so it's this is contemporary art now. Это и есть современное искусство, которое есть сегодня. Но оно, то, о котором ты говоришь, оно не востребовано у публики и не понято ей. So the authority doesn't understand it's contemporary art, yes or no? Who? What? Публика. Public. Some of them, no. Of course. Некоторые, конечно, нет. Like that pudding eaten. What is it? No? What the public says about it? Yeah, some people they feel like this is a joke. I want my money back. And some people say, "Wow, this is the most." Верните мне мои деньги. А некоторые говорят, вау. It's personality, you know. It's background. It's what I say at the beginning, you know. It's why you go to the theater. Everybody has
you know, expectation when they go to the Каждый, theater. кто идет в театр, у них есть свои какие-то ожидания. Ну, то есть, если ты идешь куда-то и видишь то, что тебе непонятно, и вызывает у тебя раздражение, зачем я потратил на это время, то... When you go somewhere and see something that you don't understand and feel angry, so... Зачем я потратил свое время на это? So, То ты это воспринимаешь с точки зрения, ну, ничего страшного, просто я не тот зритель. It's, oh, I'm just not... Not this audition public. Oh, it's just not for me, yeah? Or what? What do you think about it when you see that? Okay, first I get angry. Сначала я злюсь. After I try to understand why they do that. Потом я пытаюсь понять, почему они делают это. First, after that, I accept it. Я принимаю это. And at the end, I learn it. И в конце концов я учусь из этого. What I don't want to do. Учусь тому, что я не хочу делать. Окей. Как мне делать? Понятно. Многие люди, с которыми я общался тоже на эти темы, ну, как мне кажется, мы с ними с этим сходимся, что хореограф несет ответственность за то, что, ну, то есть перед публикой, если публика не восприняла это, то это не означает, что, ну, это не та публика, а это он сделал что-то не то. И как бы он ответственен за потерянное время. Что ты на этот счет думаешь? Many people and they say sometimes that if public do not understand that choreographer is not responsible for it, it's just their own ununderstanding, you know? No, I think for me it's very important the feedback of the people. Для меня очень важна обратная связь. But there is also feedbacks that are more interesting to listen than the others. Not because they are good or есть bad. некоторые, которые мне более интересны, чем другие. Depending from who it's coming. Не потому, что они хорошие или плохие, просто в зависимости от того, кто их говорит. Of course, the opinion of the audience is very important because it's our audience, you know. Конечно, мнение зрителя важно, потому что это наш зритель. But you know, everybody when you see also me as a choreographer, when I see a piece, I always think I will do that and not that. You know, we always have others' ideas, of course. Когда я вижу работу, то я иногда думаю, что я бы сделала вот это, а это я бы сделала так, потому что у всех у нас свои какие-то идеи. And that's why if I hear all the feedback and how the people will do my piece, I will get crazy. So for me it's important at the end. Если я слышала всю обратную связь, когда люди говорят, как они сделали бы мою работу, то можно сойти с ума. My message arrived. If not, why not? I'm satisfied with what I did, or I still have some doubt. So, я задаюсь вопросом, достигла ли мое послание, и and what's another question? You ask. Ну, я примерно понял. I understand. Я надеюсь, ребята тоже понимают английский, будем надеяться. And that is all. Yeah, no. Anyway, when I'm preparing a piece, my way to work, so I have a lot of investigation. Before I start to make a piece, I'm studying, you know, so what I want. Очень много происходит. Сначала я учусь перед тем, как studying. I start to make a research. Сначала я как бы стараюсь делать как поиск. Произвожу как бы определенный поиск, учу. Because how I said, I always have a different танцовщики subject. So, and I try. Research of dancers or what? No, what I want to say with the piece. То, что ты хочешь сказать. Да, сначала размышлять над тем, что именно, о чем именно хочу сказать, работу. And it take when I create it take 1 year to make one piece. Я в течение 1 года делаю одну работу. And
Сейчас их уже 5. What? So you have already 5. did 5, yeah? How many works? No. With the support of the city, yes, but С поддержкой города, да, но... I did. Ты только что сказала, что я 1 год делаю одну работу. Я посчитал просто с 13 You told that you do one work during the 1 year, so Sasha counted that. No, but with the company, I also with my cooperativa, but I also do choreography for other theaters. Ну, также хореография для других театров. But for them, I don't take so long because it's a different way to work. In the Stats Theater, you only have 1 month, and иногда там меньше времени уходит на это, иногда. Чтобы сделать часовой спектакль. Иногда используется месяц, 1 month to do 1 hour piece, да? Талантливо получается. You're talented. I don't know. Ну ты же видела? Have you seen? Yeah. So you know what what I like in the Stats Theater is that you only need to do a choreography. То есть без режиссуры, просто вот здесь на кусочек, да? Because you need to do only choreography. Yes. You know, because with the cooperativa you have to do all this office work, you have to когда ты делаешь сам работу, то нужно look for dancers. Помимо хореографии приходится делать много, искать танцовщиков, costume and everything, you know. Все. And with the Stats Theater, and of course it takes longer because in the Stats Theater you just take. Yeah, it's the Stats Theater. I don't know. The city theater. В городском театре то... Типа фрилансером быть удобнее, проще, веселее. More comfortable to do in such way and. No, I like to work with my. Ей нравится работать и. Because it's where I learn the most, you know. Это. Как раз про обучение хотел спросить. А посещаешь ли ты классы какие-нибудь чужие, там, техники разные? Go on some workshops to learn, not to give, but to learn. Yes, but no dance workshops. Да, но не танцевальные классы. А какие? And what classes? Well, okay, I do a lot of Buto and martial art. Martial искусство. Kung Fu and this kind of martial art. Martials. And I like to go to pantomime class. Классы по пантомиме. And I like to go to climbing. И скалолазание. And it make my vocabulary more. Это делает как бы мы. Словарный запас. Movement vocabulary. Yes, it bring more information than to go train. То есть на классы к популярным педагогам ты не ходишь? So to popular teachers you don't go on classes, means dance classes? No, because you know what I see is that the people are repeating, you know. Люди повторяются. Now when we did audition to choose new dancers for our company. Кастинг, чтобы найти танцовщиков для нашей компании. We asked for videos, you know, to choose the dancers. И просили прислать видео, чтобы выбрать танцовщиков. Everybody, well, not everybody, but I say she's coming from this school and this coming from, and it took workshop. Я видела, кто с каких классов пришел, кто с какой школы, потому что они просто повторяют. They don't have, sorry to say, but they are losing the personality. Извините, что так говорю, но они просто теряют свою личность. And it's also a pity because they think if you dance like that, you will have more jobs. Это печально, то, что они думают, что если ты так танцуешь, то ты получишь больше работы, устроишься на более. And what I miss is this authenticity. Теряет аутентичность. And to see people that are also working and investigating a vocabulary. It's good to get information, but make a transformation, you know, so take the sense. Но
and continue working. Трансформироваться, продолжать работать после этого с этим. Because then, когда ты ставишь это выглядит как? Смотрите, повторяйте за мной. 1, 2, 3, 4, 5. Или давай, делай что-нибудь. Делай что-нибудь. Make peace, how does it look like? You just tell, so let's repeat what I'm doing, or you give maybe some, tell that now improvise or do something like this, or in which way? Okay, always I have a clear idea what I want to do. Имею четкую идею того, что я хочу сделать. Is this a story or is this something Будь это история или что-то about very concrete? It's never что-то конкретное. Like how you call that? Вдохновение. Conceptual or something like that. No, it's very concrete what I want to say. I'm doing catharsis. Yeah. So of course I like to create movement, and I want мне нравится создавать движение. I want to invite the dancers to assimilate this movement, but чтобы танцовщики тоже перенимали. Because the movement, how I create the movement is the way to say the things. It's not. То, как я создаю движение, это способ сказать. How this person move on the stage, how they walk or how it look, is already he's in a role. То есть то, как человек идет, что он делает, что он говорит, это уже его роль. And that's why I create the psychology of this. Поэтому я как бы создаю dancer. Психологию этого характера этого танцовщика. So and we work that what I want. But I don't forget тем, who is что this я person. хочу, но я не забываю также о том, кто этот человек. And to adapt my idea приспосабливаю как бы свою идею, his personal story. С его личной историей. And when they assimilate that, when they understand that, когда они это понимают, то it's magic. То происходит магия. С кем бы ты посоветовала мне пообщаться на эту же тему по поводу хореографии? Ну, может быть, было бы интересно послушать тебе самой, или если ты уже с этим человеком общалась, посоветовала бы, вот классный чувак, поговорите с ним. Whom you would advise to talk with in the same way, to take an interview? Like эстафета. You need to advise someone for us to speak at the same way, to take interview. Who do you think about? I don't understand the question. Challenge. Like challenge in tell us Instagram. about someone who we need to take the same interview. Who you will recommend? No? Recommend us? To recommend a person? Yeah, to talk with someone. With whom? With the same questions and the same interview. It should be a dancer. No, it doesn't matter. Maybe who it would be interesting for you to listen. Eugenio Barba. Хореография? It's choreography. It's a theater director. Театра, in which city? In Denmark. Holstebro. В Дании, which town? Holstebro, in Denmark. Holstebro. I'm very curious about the answers. Я очень как бы в ожидании таких ответов. Can you repeat name? Eugenio Barba. Eugenio Barba? Okay. He's the director of the theater. And I started to make choreography because of him. Я начала делать хореографию из-за него. In Cuba you watch then you He came to Cuba to Он приезжал в Кубу I think VHS представлением. Видеокассет, no? То есть live. Yes. Он еще жив сейчас? Is he alive? Yes, but not so long anymore. Да, но скорее всего недолго. He's old, yeah? How old is he? I don't know now how old he is, but he's already
Ну, ты с ним знакома? You know him personally? No, I just took a workshop and I saw the performance. Я просто была на классе, видела перформанс. 3 years ago we were in the same 3 года назад мы festival. были на I одном и got том же invited and he фестивале. also was invited this festival. Меня пригласили его, и он тоже был приглашен. And I came to see the performance and Я пришла, чтобы посмотреть работу. And it's the first time I don't admire so many people. I don't really. My mother, my husband, and him. Он из серии тех людей, которые волнуют. Да. And it's the first time that I couldn't, that I couldn't talk. Это был первый раз, когда я не могла говорить. I wanted to tell him and to say thank you. Я хотела говорить, сказать ему спасибо, но я не смогла. Because I was afraid that I don't like his personality. Я боялась, что он мне не понравится как личность. I understand. Very big interview. Спасибо. Да. Spasiba also for taking time and for all these questions that make me now also questions. I was a sinner, my soul was in despair.